I warmly welcome you all to සරලව Fluent Fusion Workshop Day 1. So we're going to start a whole new set of series. ඉතින් අද ඉඳලා අපි සරලව ආයතනයේ විසින් ඔයාලට ලංකාවේ ඉන්න සියලුම දෙනාට මේ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව ඉතාමත් ලේසියෙන් ඒ වගේම කෙටියෙන් ඔයාලට අද ඉඳලා කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙනවා, right? So I'm Sankpal Ransinger, teacher of English. So I'm really glad to see you all today. I can see some familiar faces too. Right. ඉතින් අද ඉඳලා අපි මේ spoken English මම දන්නා ගොඩක් අය මේ spoken English කියලා කිව්වම ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තියෙන බය, right? එහෙම නේද? ඔයගලන් ගොඩක් වෙලාවට බයයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. ඇයි බය වෙන්නේ? මේක බය වෙන්න ඕනේ language එකක් නෙමෙයි, right? Because English කියලා කියන්නේ අපේ භාෂාවක් නෙමෙයි, right? It's a foreign language. The foreign language එක කතා කරන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ, right? ගොඩක් දෙනෙක් ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරුව දැන් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍යයෙන් සමහරක් අයට ලියන්න පුළුවන්, කියවන්න පුළුවන්, right? But කතා කරන්න ගියාම ගොඩක් අය එතන stuck වෙනවා. Right? I think you all can hear me, right? Teacher වහනවා නේද ඔයාලට? Okay, right. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ ගොඩක් ඔක්කොලාටම කියන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. ඔයගලන් දන්න වචනයක් හරි කමක් නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න, right? ඔයගලන් දන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. ඔයගලන් පොඩි වචනයක් හරි දන්නවා. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැති හින්දා. අපි ක්ලාස් එකට ගියත්, right? අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැතුව ඒ ටීචර් විතරක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා නම් ඔයාලා කතා කරන්නේ නැතුව හිටියොත් කොහොමද කවදාවත් කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ, right? ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට ඇහෙන්නේ මොනවාද? ඒ හැම ඉංග්‍රීසි වචනයක්ම කතා කරන්න. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ ගොඩක් දෙනෙකුට මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරුව ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ quick results. ඒ කියන්නේ ඉක්මන් ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙනවා, right? පන්තියකට ගියොත් ගොඩක් අය බලන්නේ අපි ටීචර් notes දෙනවද, right? Notes දෙනවා නම් you all will go to that class, right? But that's not practical, right? ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් ඒ වගේම දැන් ලෝකේ ඇත්තටම නැති භාෂාවක්. ඒ කියන්නේ yes, right. අත්‍යවශ්‍ය භාෂාවක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා බය වෙන්න එපා. කිසිම දෙයකට ලැජ්ජ වෙන්න එපා, right? මොකද අපේ භාෂාවක් නෙමෙයි. අපි කොහේ හරි වෙන රටකට ගියොත් අපි එක්ක ඉටලි, right? ඒ වගේ රටකට ගියොත් අපිට භාෂාව කතා කරගන්න බැරි වුණොත් එතන අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැතුව වගේ ඉන්නේ නැහනේ. බය වෙන්න කොහොම හරි වචනේ වරද්ද හරි කතා කරනවා, right? ඒ වගේම Middle East countries ගොඩක් දෙනෙක් රටවල් වලට යනවා වැඩට, right? ගියාට පස්සේ මාස 2-3 එනකොට they are really fluent in that language. ඒගොල්ලන් ගොඩක් ඒ රටවල වල ඒ language එකත් එක්ක ගොඩක් fluently කතා කරනවා ලංකාවේ හිටියට වඩා. ඒ තියෙන්නේ practice එක, right? So you all have to practice whatever you know, you all have to speak. So let's start today's sessions, right? Okay. Why we should learn English? මුලින්ම කතා කරොත්. එකපාරට English කතා කරනවා කියලා කිව්වොත් ක්ලාස් එකේ එකපාරට කතා කරගෙන යන්න like ඒකක් කරනවා ඉස්සෙල්ලාම අපි බලන්න ඕනේ අපි අය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. right? ඒ වගේම අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. මුලින්ම ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නම් if you all need to speak in English, you all should have a desire. Not just a desire, you all should have a burning desire, right? අපි කියන්නේ දැවෙන ආශාවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හැම දෙයක්ම පටන් ගන්න අපේ desire එකෙන්, right? ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි දෙයක් කරන්න කැමැත්තක් තිබ්බොත් we can do it, right? ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ එක්ක කතා කරන්න කිව්වොත් කම්මැලිකමට කතා කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් excuses දෙනවා. Right? So don't do it. I know you all can speak English. So if you should have a strong determination, right? Daddy අධිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕනේ. අයි මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නෙ. Right? ඒ වගේම මට ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් කියන confidence එක, self confidence එක Tamanටම දෙන්න ඕනේ. Right? ඒ වගේම ගොඩක් අය බය වෙනවා accents වලට. Right? ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට, right? අපි ඉංග්‍රීසි ටික කාලයක් ඉගෙනගෙන යනකොට අපිටම වෙන ආවේනික accents එනවා, right? ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් accents එන්නේ. So don't worry about that. You all can have your own accent, right?
ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයාලගේ own accent එක තියාගන්න පුළුවන්. So it's not a problem. So ඒකින්ද මීට පස්සේ කතා කරනකොට අනිත් අය කතා කරනකොට hina වෙයි මට වරදි right මම දන්නේ නැහැ. So don't think about like that because foreign accent foreign language එකක් හින්දා අපි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. So from today onwards let's learn to speak in English, right? Okay. So why we should learn English? Because English is a global language. English කියලා කියන්නේ ගෝලීය භාෂාවක්, right? ලෝකයේ රටවල් 67ක, right? Official language එකක් වෙලා තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව. right? ඒ වගේම ගොඩක් රටවල කොහෙ ගියත් වෙන language එකට වඩා English language එක තමයි ගොඩක් රටවල කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා English ඉගෙන ගත්තොත් you will have like many opportunities, right? So I told you 67 countries the official language the English language has become an official language in 67 countries, right? And in many large international organizations, right? ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරවල තියෙන විවිධ companies ඒ වගේම ගොඩක් තැන්වල මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. ඔයාලා රට යුනිවර්සිටි එකට යන්න ගියත් ඒ තැන් හැම තැනකම බලන්නේ ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව, right? But spoken English ඉගෙන ගන්න, right? ගොඩක් අය කියනවා අපිට spoken English ඉගෙන ගන්න නම් හරියට pronunciations කතා කරන්න ඕනේ, right? හරියට grammar තියෙන්න ඕනේ, right? But spoken English එකක් කතා කරන්න grammar එකක් ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, right? So what you'll need to do is you need the practice. මුලින්ම මොන ඔයාලගේ practice එක, right? ඒ වගේම it gives you an open view to the world and helps you to communicate with global citizens, right? ඒ කියන්නේ රටවල් වල තියෙන ගොඩක් අයත් එක්ක ඔයාලට ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම් ඕනම තැනක කතා කරන්න පුළුවන්, right? So English is spoken as a first language by around like 400 million people around the world. එයාලගේ first language එක හැටියට රටවල් ඒ කියන්නේ මිනිසුන්, right? මිලියන 400ක අධික ප්‍රමාණයක් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඒගොල්ලන්ගේ official language එක හැටියට කතා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා English කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය භාෂාවක්. ඉතින් ඔයාලගේ life එකේ change එකක් ඒ වගේම දියුණුවක් දකින්න ඕන නම්, right? So what you need to do is you all should able to speak in English, right? So to speak in English, as I asked from you all, do we need grammar? What do you all think? Yes or no? No. Who says no? You can say, if you're saying no, you can show 1. If you're saying yes, you can show me like number 2. Some are showing number 3, okay? What do you think? ව්‍යාකරණ ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න ව්‍යාකරණ අත්‍යවශ්‍යද නැද්ද? What's your opinion? 1 or 2? Yes. I'll tell you yes because like yes කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඇයි කියලා කියන්නේ grammar සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට දැනන් හිටියම ඇති, right? ඔක්කොම rules දැනන් ඉන්න ඕනේ නැහැ spoken English කතා කරන්න, right? So if you know the basic ඒ කියන්නේ වචනයක් අපිට කතා කරගන්න උනොත් මොකක් හරි දෙයක් communicate කරගන්න උනොත් අපිට ඒ වෙලාවට you should need to have like a little bit of knowledge about grammar, right? But if you're doing IELTS, right? ඒ වගේ මොන හරි වෙන exams කරනවා නම් එතනදී තමයි ඔයාලගේ grammar ගොඩක් concern කරන්නේ, right? ඒකේදී ඔයාලගේ grammar pronunciations, grammar mistakes, right? ඒ වගේම පොඩි වැරද්දක් වුණත් ඒවට ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ strictly බලන්නේ grammar එක IELTS වල, right? But spoken English වල there's no rule like that. For example, if I say දැන් ඔයාලට කාටද කියන්න උනොත් මෙහෙට එන්න කියලා, how can you communicate? What will you say? මෙහෙට එන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? එන්න කියන්නේ come, right? So මෙතන කියන්නේ here. ඒක ඔයාට කාට හරි කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න උනොත් එතන grammar එකක් ඕනේද? No, right? Grammar කියලා කිව්වොත් එතන තියෙනවා subject, verb, right? Object, and then you need to know the past tense, right? Present tense, future tense, and all type of tenses you'll need to concern, the pronouns, everything. Okay? But just to improve the spoken English, මුලින් spoken English improve කරලා නම්
එකක් ඕනේ නැහැ. Right? So I'm telling you, like, just don't worry about it. Okay? Don't have the fear of speaking English. Bye වෙන්න එපා. Just speak. Right? Now I said, මෙහෙට එන්න. Then you can say, come here. Right? බෝතලය ගේන්න. You can say, bring. Bring කියන්නේ ගේන්න. Right? අතන තියෙනවනේ you say that. බෝතලයට කියන්නේ bottle. So if you know the nouns, right? අපි අපේ තියෙන nouns කියලා කියන්නේ නාම පද, right? මුලින්ම අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනොත් අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ අපිට අවද තියෙන දේවල් වල objects වලට මොනවාද කියන්නේ කියලා. That's the first thing you should know. Right? We call it nouns. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් නාම පද කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ නාම පද කියලා කියන්නේ අපේ ඇහැට මොනවාද පේන්නේ ඒව තමයි nouns. It can be in the classroom, right? Or wherever the place you are. In the supermarket, in the kitchen, right? In the bathroom, in the living room, in the bedroom, in the school, wherever, whatever you can see, they are nouns. And mainly it's categorized into 4, right? As people, place, things, animals. එතකොට nouns කියන එක කොටස් 4ක් බෙදෙනවා. පුද්ගල නාම, ද්‍රව්‍ය නාම, සත්ව නාම. What is the other one? Places, ස්ථාන නාම. එතකොට ඒවට if you know the names, then it's easy to communicate, right? The මං කිව්වා බෝතලය ගැන. Right? So if you know the word bottle, right? And if you know the word like come, simple verbs ටිකක් enough, right? Come, go, right? Best example, right? හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි දැන් ලංකාවේ මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරනකොට තමයි ගොඩක් බය වෙන්නේ අපිට වැරදුනොත් hina වේද කියලා, right? But I think you all have seen foreigner කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න උනොත්, are you all thinking about the grammar? Are they concerning the grammar? No, right? ඒගොල්ලන් අපේ grammar ව්‍යාකරණ හරියද මේක හරියට කිව්වද කියලා බලන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන් හරියට යත් එක්ක communicate කරනවා නම් වචනේ වරද්දලා හරි කමක් නැහැ. එයාට idea එකක් එනවා නම් ඔයා කියන්නේ මොකක්ද කියලා, then that's it. That you can communicate. So spoken English, you need to communicate. Spoken English අපිට ඕනේ තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න, right? ඉතින් මේ grammar rules කියන එකක් ඔළුවට දාගෙන ගොඩක් අය මේ English ඇත්තටම ස්කූල් යන ළමයි ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ඇත්තටම ආසයි නෑ. මම දන්න පොඩි කාලේ ඉඳලම ගොඩක් අය like you all hate, sometimes you all like you don't like English because of this grammar rules. Because when you go to a school, the teacher like, you know, always they might try to teach you the grammar rules, right? They might say, okay, this is the present tense, this is the past tense, this is the future tense, and this is the subject, this is the verb, this is the object, right? So when it comes, when you're talking about the past tense, you have to add ed, and these are the like 2 verbs. Like that, they might tell you a lot of grammar rules. එතකොට ඔයාලට එහෙම කියාගෙන ගියාම ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම එපා වෙනවා, right? But මුලින්ම ඉංග්‍රීසි language එකට ඔයාලා ආදරය කරන්න. එතකොට කැමති විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම උගන්වන කෙනත්, ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න කෙනත් දෙන්නම ආසාවෙන් ඒ දේ කරනවා නම් you all can achieve that target. ඉතින් ඒකින්ද මුලින්ම ගොඩක් අය බලන්නේ ක්ලාස් එකකට ආව ගමන් අද මේ ක්ලාස් එකේ මොනවද කියලා දෙන්නේ, right? Okay. අදම බලනවා spoken English, like even if they can take it like, you know, if they can learn within 1 day, දවසක් ඇතුළත ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් they will just wait for the quick results. That nothing cannot be achieved like that, right? හැම එකටම step by step process එකක් තියෙනවා, right? So what you need is you all should have the patience. මුලින්ම ඔයාලට ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ, right? language එකක් ඉගෙන ගන්නවා නම් එකපාරට අපිට ඒ language එක හැම දෙයක්ම එක දවසින් ඉගෙන ගන්න බෑ. step by step you have to follow. එක දවසින් ඔක්කොලාම හැමදේම බලාපොරොත්තු වෙන ඉඳ තමයි අදට ගොඩක් අයට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරුව ඉන්නේ, right? ඉතින් ඒක නිසා you all should have the patience, right? And then step by step you all should have a goal. ඇයි මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? මම කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? මම මොනවද කරන්න ඕනේ? So you should have the target. මුලින්ම target එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට language එක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම කිව්වා grammar එක සාමාන්‍ය knowledge එකක් මුලින් තිබ්බම ඇති. Because when you learn, මුලින්ම කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තට පස්සේ පුළුවන් අපිට grammar ඉගෙන ගන්න, right? මුලින්ම අපි rules ඉගෙන ගන්න ගියොත් ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැහැ මොනවද ඉගෙන ගන්න කියලා. Right? Okay. So if you need to learn English, what you should do first? You need to hear English, right?
මුලින්ම අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉංග්‍රීසි වලට සමන් දෙන්න ඕනේ. right? understand? තේරුණාද? ඒ කියන්නේ අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපි සිංහල කතා කරන ක්ලාස් එකකට ගිහලා අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. right? සිංහලෙන් definitions තේරුම දෙන්න පුළුවන්. right? but you all should have the ability. I mean you all should have the background. right? ගොඩක් දෙනෙක්ට මුලින්ම background එක ඕනේ. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හොඳ වටපිටාවක් හදා ගන්න ඕනේ. right? that you can slowly do it. okay? So what you need to do is if you want to learn English, first you need to hear English. නේ? අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මුලින්ම අපි ඉංග්‍රීසි වලට හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි අපිට කනට ඇහෙන්න තමයි අපිට වචන මතක හිටින්නේ. Isn't it? So when you don't hear a single word, එක වචනයක්වත් ඉංග්‍රීසියෙන් ඇහෙන්නේ නැතුව හැම එකක්ම සිංහලෙන් explain කරන් යන්න ගියොත් you will never learn. right? So in order to learn English, you have to first listen. like you need to hear English. හැමතිස්සෙම කවුද කතා කරන්නේ? හොඳට සමන් දෙන්න. So main thing is you have to improve your listening skills. ගොඩක් දිනට නැති දේ තමයි මොකද්ද? listening skills. සමන් දීමේ අඩුකම. ඒක හින්දා තමයි ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි අපිට කන් දෙකක් තියෙන්නේ? that means you need to listen more. ගොඩක් අහුම්කම් දෙන්න ඕනින්ද තමයි කන් දෙකක් තියෙන්නේ. එක කඩක් තියෙන්නේ ඇයි? you have to talk less. ටිකක් කතා කරලා වැඩිපුර අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි කන් දෙකක් දීලා තියෙන්නේ. but what's happening is the other way around. මිනිස්සු කරන්නේ වැඩිපුර කතා කරනවා චුට්ටක් අහනවා. so nothing goes to your mind. right? and you should repeat an action to master it. you should repeat. යම් කිසි තැනක අපිට ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න නම් අපි ඒක හොඳට මාස්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන අපි හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. right? අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා නම් අපිට නිකන් කතා කරන්න බෑ. right? ඉතින් ඒකට අපි දැනගන්න ඕනේ okay මොකද්ද ඊට පස්සේ ඉගෙනගෙන යනකොට we can see okay what are the like how to pronounce it. ගොඩක් අයට pronunciations බෑ. ඒතර ඒකට අපි okay මේ වචනේ කොහොමද pronounce කරන්නේ? right? ඒතර ඒ වගේ techniques, ඒ වගේ rules ඒව දැනන් හිටියට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ pronunciations හදා ගන්න. right? so you should repeat an action to master it. ඕනම ක්‍රියාවක් අපිට පුරුද්දක් වෙන්නේ අපි ඒ දේ repeat කරොත්. right? daily අපි ක්‍රියාවක් repeat කරනවා නම් ඒක habit එකක් වෙනවා. and then the habit makes you a man. ඒ පුරුද්ද තමයි තමන්ව සම්පූර්ණ මිනිසෙක් විදිහට ලෝකයට පෙන්වන්න කරන්නේ. right? තමන් මොනවාදේද පුරුද්දක් කරන් ආවේ ඒ දේ තමයි ඔයගලන්ගේ appearance වලින් අපිට පේන්නේ. right? ඉතින් ඔයගලන් හොඳ පුරුදු තියාගෙන ආවොත් like so if you practice the good habits then there you are. right? so practice makes you perfect. අපි යම් කිසි දෙයක හොඳ පරිපූර්ණ කෙනෙක් වෙන්න නම් practice කරන්න ඕනේ. right? අපිට swim කරන්න ඕන නම් අපි නිකන් බලාගෙන හිටියොත් can we swim? can we learn to swim? අනිත් අය swim කරන එක දිහා බලාගෙන අපිට we just can't satisfy but we never learn to swim. no? ඒ කියන්නේ අපි swim කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි අනුන් swim කරන දිහා බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහනේ. we have to jump into the pool. බහලා swim කරන්න ඕනේ. right? please darling can you check your mic please? Teacher. yes darling. no darling I'm just explaining you. it's okay you don't need to write I'm just explaining you darling. නිකන් ඔයාලට explain එකක් explanation එකක් දෙන්නේ මොනවාද මම කරන්න යන්නේ අපි මොනවාද මේ course එකේ මේ දවස් ඔයාලට සති 3ක් free තියෙනවා. ඉතින් step by step ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම idea එකක් දෙන්න යන්නේ මොකක්ද මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොනවාද කරන්නේ අයියා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. right? okay and I know මේ program එකට කිසිම වයස් ભેදයක් නැහැ. ලංකාවේ ඉන්න ඕනම වයස කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන්. මොකද online education කියන්නේ it's a like useful platform for nowadays. like ඒ කියන්නේ කිසි කෙනෙකුට බය වෙන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ළමයිත් එක්කම එකට ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද class එකකට අපි physical class එකට යන්න ගියත් අපි දන්නේ නැහැ මොනවද වෙන්නේ කියලා. right? but nowadays with the can you unmute your
mute your mics, darling. Okay. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ online platform එකකින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. මොකද ලංකාවේ ඔයාලට ක්ලාස් එකක් කොහේ තිබ්බත් ඔයාලා කොහේ හිටියත් මොන වැඩක් කරත් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක online class එකක join වෙන්න පුළුවන්, right? But physical class එකක් වුණොත් ඒ වෙලාවට ඔයාලා ගියේ නැත්නම් ඒ class එකෙන් ඔයාලට ආයි class එකට යන්න බෑ, right? You will miss it. And if you are sending your child, ඔයාලගේ දරුවව යවනවා නම් එතන ඔයාලට දන්නෙත් නැහැ මොකක්ද ඉගෙන ගන්න කියලා, right? So and you will never go, right? But here, even the whole family, right? Learning never ends. ඉගෙන ගන්න කියන දේ කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ, right? You learn, even I learn, everyone learns, right? හැමෝම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා කවදාවත් අපිට කියන්න බෑ අපි පරිපූර්ණයි කියලා, right? Because we still learn many things, right? ඉගෙන ගන්න එක ඉවරෙකුත් නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉගෙන ගන්න කියලා ඒකේ අවසානෙකුත් නැහැ. So daily we have to learn. ඒ වගේම අපිට වෙන භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න. I think it's better to mute all. It's too noisy, darling. Okay. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. So ඔයාලා හොඳ ටාගට් එකක් තියාගන්න. ඒ වගේම බය වෙන්න එපා, right? Okay. Next I want to tell you, don't let other people to control your life. Don't let other people to control your life. මුලින්ම ඉංග්‍රීසි වලට බලපාන ලොකුම හේතුවක් තමයි ඔයාලා අනිත් අයට අනිත් පුද්ගලයන්ට තමන්ව පාලනය කරන්න දෙනවා. Right? So only you can control your feelings. තමන්ට තමන්ව විතරයි පාලනය කරගන්න පුළුවන්. Only you can control, not anyone else. Right? කිසිම කෙනෙකුට බෑ තමන්ව පාලනය කරන්න. ඉතින් තමන්ව පාලනය කරගත්තොත් කිසි කෙනෙකුට ආව වටන්න බෑ, right? ඉතින් ඇයි අපි තව කෙනෙක් කියන දෙයක් අහලා එකම තැන ඉන්නේ? තමන්ට දැඩි අධිෂ්ඨානයක් තියෙනවා නම්, if you have a strong determination, right? Nothing is impossible. කිසි දෙයක් කරන්න බැරි නැහැ. Right? I think, okay, right. So you have to remember only you can control your life and don't let others to control your life because no one can judge you, right? But they are trying to judge you and they are trying to demoralize you, right? අපිට මිනිස්සුන් ඉන්නේ කොහොමත් මිනිස්සුන්ගේ හැටියක්, right? තව කෙනෙක් ඉහළට යනකොට they try to pull down, right? පල්ලෙහාට අදලා දාන්න බලන්නේ, right? Because they cannot achieve that. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි තව කෙනෙක් ඉදිරියට යනකොට මොනවා හරි කියලා කකුලෙන් ඇදලා පල්ලෙහාට දාන්න බලනවා, right? So don't let others to control life. ඔයාලා යන ගමන ඔයාලා හරියට යනවා නම් there's nothing to worry, right? In psychology wise, right? අපි psychology wise බලුවොත් there are different people, right? Unhealthy mentality තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා, right? ඒ කියන්නේ එයාලගේ මානසික මට්ටම ගොඩක් දුර්වලයි, right? ඒතර ඒ වගේ අය තමයි තව කෙනෙකුට හිනා වෙන්න බලන්නේ. ඒ කියන්නේ වචනයක් වැරදුනත් මේ ලංකාවේ මිනිස්සු තමයි ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට හරි ජජ් කරන්නේ, right? එක්ක තව කෙනෙක් හොඳට කතා කරනකොට they might say okay they try to be so posh, right? එයා හරියට like posh වෙන දඟලනවා, right? Or they might say see the way they speak, right? එහෙම කියලා ඒ කියන්නේ තමන්ට දෙයක් achieve කරගන්න බැරි හින්දා අනිත් මිනිස්සෙක් හොඳට යන තැනකට යන්න දෙන්නේ නැතුව they try to drag you. So don't worry about that. ඕන කෙනෙකුට criticize කරන්න දෙන්න, right? ඒ කියන්නේ language එකට තමන් ආදරය කරනවා නම් තමන්ට පුළුවන් ඒ දේ ඉගෙනගෙන යන්න, right? So don't care about the mentally unhealthy people. මානසික මට්ටමින් ගොඩක් දුර්වල කට්ටියවට ඔයාලව පාලනය කරන්න දෙන්න එපා, right? So you all should think you all are strong and better than them, right? ඒකින්ද තවත් පුද්ගලයෙක් ඒ මට්ටමින් ඔයාලව මැන්නට ඔයාලා ඒ තත්ත්වයට යන්න එපා, right? You all have a standard. තමන්ට කියලා තමන්ට තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ දේ තමන්ට ආදරය කරන්න, right? කිසි කෙනෙක් කියනවා ගණන් ගන්න එපා. තමන්ට ආදරය කරනවා නම් තමන් භාෂාවකට ආදරේ නම් ඕනම language එකක්. You can learn any language, right? ඒකින්ද මේ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව අපේ භාෂාවක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි වැරද්දුවා කියලා අපි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ, right? ඉතින් අපි දැන් ඉටලි language එකක් කතා කරන්න ගියොත් අපි ෆ්‍රෙන්ච් කතා කරන්න ගියොත් අපි වැරදුනා කියලා අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි වැරදිලා හරි මේ වචනේ කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක අපේ language එකක් නෙමෙයි. අපේ language එක සිංහල. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඉංග්‍රීසි කියන වෙන භාෂාවක් පිටරටක භාෂාවක් අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපිට වරදිනවා කියන එකට මිනිස්සු මයින් එකට
ඔයාලා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා, right? ඒක තමයි ගොඩක් මිනිස්සු එකම තැන ඉන්නේ because they are trying to measure you, right, with their standard. Okay? Right. So main thing I want to tell you, අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න යනවා නම් මුලින් කියන්න ඕනේ, you know, the Sri Lankan English, right? අපි කියන SLE කියලා. ඒක belong වෙන්නේ the family of South Asian, right? ලංකාවේ තියෙන English කොටස් දෙකක්. So I'm telling you, first මම ඔයාලට මොකද්ද මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ, කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැදෙන්නේ, ඒ වගේම මොනවද තියෙන rules, right? ඒ වගේම ඔයාලට මොනවද මේ like අපි daily එදිනෙදා කතා කරන conversational, right? අපි කියන situational dialogues, ඒ වගේම වචන කතා කරනකොට තියෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, idioms, like phrases, මේ හැමදේම එකින් එක කියලා දෙනවා, right? ඉතින් අද ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. තව ඉස්සරහට මම කියලා දෙනවා මොනවද අපි අද මේ අපි මේ course එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මුලින් දැනගන්න ඕනේ මොනවද අපි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ දැනන් ඉන්න ඕනේ කියලා, right? ඒතර ලංකාවේ තියෙනවා standard English and not standard English කියලා. standard English කිව්වොත් ද ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉංග්‍රීසි දැන් කතා කරනවා. ඉස්සරහට වැඩිය සාමාන්‍යයෙන් අඩුම තරමේ ලියන්න කියවන්න පුළුවන්. but කතා කරන්න ගියාම තමයි පොඩ්ඩක් ඉෂුව එකක් තියෙන්නේ. but ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ ඇයි? because they trying to be prominent, right? ගොඩක් කට්ටියට ජනප්‍රිය වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ social, political, cultural, right? මේ හැමදේම like commercially, right? මේ හැමදේටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් because of that they try to speak in English. And the other one is not standard English. අපි කියනවා not pot English කියලා. ඒ කියන්නේ තවත් කොටසක් ඉන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් sir කියන ශබ්දෙට වැඩිපුර තනක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි ස්කෝලේ කියනකොට ස්කූල් කියන්නේ නැහැ. සමහරක් අය ස්කෝල් කියනවා. right? issue කියනකොට සමහරක් අය අහලා ඇති issue කියලා කියනවා. right? ඒතර ඒ වගේ that's called the not standard English, but standard English not standard English. right? okay? right. next one, you all should know that we all have අපිට තියෙනවා long words and borrowed words කියලා. loan කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ ණයට ගන්නවා කියලා. right? ඒ කියන්නේ loan කියලා කියන්නේ ණයට. right? so ණයට ඒ වගේම මොකක් හරි අපි භාෂාවක් අපේ රටේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපිට තියෙන borrowed words කියලා. ඒ කියන්නේ අපි වෙන රටවල් වලින් ගත්ත වචන තියෙනවා. ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න ගියාම වෙන රටවල් වල තියෙන languages භාෂාවල් ඔක්කොම අපේ රටේ තියෙනවා. ඒක තමයි ගොඩක් අයට තේරුම් ගන්න බැරි. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලට you all should have a basic idea, right? so loan එකක් කියලා කියන්නේ අපි ණයක් ගන්නවා කියලානේ. so loan words කියලා කියන්නේ අපි මොන හරි වචන ටිකක් වෙන රටකින් borrow කරගන්නවා, ඉල්ල ගන්නවා. ඒතර ඒ වගේ ඉල්ලගත්ත ගොඩක් වචන තියෙනවා, right? ඒතර ඒ වගේ French, right? France වල, German, Latin, Spanish මේ භාෂා හතරම ලංකාවේ භාවිතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉල්ලගත්ත වචන තියෙනවා. right? for example, you all know the word cafe. අපි cafe එකකට යන් කියලා කියනවානේ. shall we go to a cafe? so do you know the word cafe? cafe කියලා කියන්නේ French වලින් coffee කියන එකට. එතකොට මේ cafe කියන word එකත් අපි ලංකාවට අරන් තියෙන්නේ cafe. right? එතකොට garage අපි කියන garage එක කියලා. right? එතකොට මේ garage, person, resume, right? very මේ වචන ඔක්කොම French words. ප්‍රංශ භාෂාවල වචන තමයි මේවා. අපි ඉංග්‍රීසි කියලා ලංකාවේ කතා කරාට මේවා ප්‍රංශෙන් ඉල්ලගත්ත වචන. right? ඒ වචන තමයි අපි use කරන්නේ. එතකොට මේ France වලින් vary කියන්නේ true කියන එක. ඒක තමයි ඊට පස්සේ very කියලා කියන්නේ. right? very. right? so coffee, so that means cafe. cafe කියන එකට තමයි coffee කියන්නේ ලංකාවේ. right? I mean it's called it cafe. right? next one, kindergarten. ඔයාලා කියනවා නේද nursery ගියම මගේ දුව ඉන්නේ kindergarten එකේ කියලා. but do you know that word? ඒක German භාෂාවෙන් children's garden කියන එකට, right? ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයින් සෙල්ලම් කරන garden එකට අපි කියනවා kindergarten කියලා. ඒ word එක තමයි ලංකාවේ use කරන්නේ kindergarten කියලා. right?
Next word. All අහලා ඇති bazaar කියලා. නේ? Some you have cycle bazaar, right? And bazaar. Bazaar කියන්නේ Persian language එකෙන් market කියන එක. Right? So you all are using all the words. මේ හැම word එකක්ම ලංකාවේ use කරනවා, right? ඒතර bazaar කියන්නේ market කියන එක Persian language එකෙන්. ඒතර cafe කියන්නේ French වලින් coffee කියන එක. Kindergarten කියන්නේ German වලින් children's playground. Right? එතකොට Latin වලින් ආව එකක් තමයි imaginary. අපි කියනවා like we are imaginary, like imagine. ඒතර imaginary මොන හරි දෙයක් අපි මවනවා. හිතින් මවා ගන්නවා. ඒතර imaginary, right? ඒ වගේම belly. Belly කියලා කියන්නේ බඩට, right? Belly. එතකොට මේ belly and imaginary, that's from Latin. Latin භාෂාවෙන් ආවේව, right? Next one, pizza. Pizza English භාෂාවක් නෙමෙයි. ඒක ඉතාලි වල language එකකින් use කරන එකක්. Pizza. ගොඩක් අය pizza pizza කියනවා, right? Not z එක pronounce වෙන්නේ නැහැ. ඉතාලි වල z එක pronounce කරන්නේ t ශබ්දෙට. Pit. Pizza. Not pizza. Right? Pizza. Then you have heard taco. අපි දැන් Taco Bell කියලා කියන්නේ taco. එතකොට mosquito. Mosquito කියන්නේ මදුරුවා, right? Burrito. When you go to Taco Bell, you can see burrito, taco, right? එතකොට tornado, right? Alligator. මේවා ඔක්කොම Spanish words. Right? අපි English කියලා කතා කරාට මේවා mosquito, මදුරුවාට කියන mosquito කියලා, right? Alligator. So all these are Spanish words. And then lemon. අපි lemon කියන්නේ මොනවාද? දෙහි ගෙඩිය, right? ඒතර ඒක ඒ වගේම Arabic, ඒ වගේම alcohol. මේ alcohol, lemon ඒ දෙකම Arabic. Right? ඒතර අපි alcohol කියන word එක ගත්තේ Arabic වල. ඒකලම් අරාබි භාෂාවෙන් කියනවා alcohol කියලා. alcohol කියන්නේ eyeliners ඉන්නේ. as වලට ඔයගොල්ලන් use කරන eyeliners, ඒ eyeliners වල chemical එකක් දානවා. ඒ chemical එකට කියන්නේ alcohol කියලා. ඒ alcohol එකම තමයි alcohol වලටත් දාන්නේ. Right? So because of that, they pronounce the word alcohol. ඒතර ඒ alcohol කියන word එකත් we are using in Sri Lanka, right? So alcohol, lemon, that's from Arabic. Okay. So those things you all should have an idea, right? And the fun fact is, right? අපි ලංකාවේ British colonization එකෙන් පස්සේ, right? ඒ කියන්නේ 1948 වෙනකන් අපේ රටේ භාවිතා කරේ බ්‍රිතාන්‍ය භාෂාව, right? British English. ඒක තමයි අපි ලංකාවේ දිගටම භාවිතා කරන්නේ. We have British English, American English, right? American English and British English කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා, right? But mainly අපි use කරන්නේ British English. අපි කියන Queen's language. Britain වල Queen's language කියන්නේ British English වලට. අපි ඒ භාෂාවත් use කරනවා, American language එකත් use කරනවා. But ඒක pronunciations වලින් තමයි differ වෙන්නේ. ඒවා මම ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද British English, American English pronounce කරන්නේ. ඒ වල තියෙන difference I'm going to teach you, right? So you have to learn, fun fact, many of the states in US, right? ඇමරිකාවල තියෙන ගොඩක් ප්‍රාන්ත, states කියන්නේ ප්‍රාන්ත, right? ඒව ඔක්කොම නම් කරලා තියෙන්නේ Spanish words වලින් පස්සේ. Do you all know that? අද වෙනකන් දැනන් හිටියද ඒක? ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවල තියෙන different ඒ කියන්නේ ප්‍රාන්ත තියෙනවා, right? ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙනව නේද? ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තය අහලා තියෙනව නේද? ඇරිසෝනා, කැලිෆෝනියා, මොන්ටානා, නෙවාඩා, right? So මේ වචනත් ඔක්කොම ඇවිත් තින්නේ Spanish words. එතකොට ඇරිසෝනා කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තයක් කියලා කියන්නේ ඒක Spanish වලින් කියන්නේ Little Spring. Right? එතකොට කැලිෆෝනියා කියලා කියන්නේ a fictional island. Right? අපි හිතින් fictional කියලා කියන්නේ අපි ඒක not true, right? But we are just imagining. Fictional island එකක් තිබ්බ 19th century වල Spanish novel එකක, right? novel එකක තිබ්බ කැලිෆෝනියා කියන පොඩි island එකක්, දූපතක්. ගොඩක් අය මෙන්න මේ island එක pronounce කරනවා Island. No? ගොඩක් ළමයින් ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු අයත් මේක pronounce කරනවා සමහරකට Island කියලා. That is not Island. That is island because S is silent. අපි ගොඩක් English කතා කරනකොට silent words තියෙනවා. Right? For example, comb. Comb කියන්නේ පනාවට comb කියලා last letter එක pronounce කරන්නේ නැහැ. It's comb.
right? ඒ වගේම ගොඩක් words silence එන්නේ මෙතන අපි ඒවා වෙනත් රටවල් වලින් ගත්ත වචන තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ තැන්වලදී silence in words තියෙනවා, right? So that also you have to know. ඒතර කැලිෆෝනියා කියන්නේ 16th century වල ස්පැනිෂ් novel එකක තිබ්බ fictional island එකක් තමයි කැලිෆෝනියා කියන්නේ. මොන්ටානා කියලා කියන්නේ ස්පැනිෂ් වලින් mountain කියන එක, right? And Nevada කියලා කියන්නේ ස්පැනිෂ් වලින් snowy, right? You know the snowy, right? Okay. Now we have to know English is the most widely spoken language in the world. English කියලා කියන්නේ මුළු ලෝකෙම වැඩිපුර කතා කරන භාෂාවක්, right? With over 1.5 billion speakers across the world, right? 1.5 billion people English වලින් කතා කරන මුළු ලෝකෙම, right? ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි ඔයාලා English ඉගෙන ගන්නවා නම් English කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලා දැනන් ඉන්න ඕනේ English වල තියෙන borrowed words කියලා තියෙනවා, right? ඒ වගේම ගොඩක් words තියෙනවා. ඒව ගැනත් අවධානයක් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. So I'm going to teach you like step by step. I'm just going to give you a basic idea and then we can go to the practical sessions. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු, right? Like how to speak, right? Okay. Next one I told you borrowed words. ඒ කියන්නේ English වල තියෙන borrowed words ගොඩක් languages වලින්. ඒ කියන්නේ French, Latin, German, right? So ඒකෙන් වෙන්නේ ගොඩක් you know vocabulary එක diverse and it's rich, right? ඒ කියන්නේ වචන වලින් අමුතු ලස්සනක් එනවා, right? So because of that we have a lot of borrowed words in English language. English ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලා මතක තියාගන්න ගොඩක් අපි ඉල්ලගත්ත වෙන රටවල් වලින් ඉල්ලගත්ත ගොඩක් වචන තියෙනවා මේ English කතා කරනකොට, right? Next one, no official language, right? Unlike many countries, the United States does not have an official language at the federal level. United States වල ඇමරිකාවේ ගත්තත් ඒකේ official language එකක් නැහැ federal level එකකින් because ගොඩක් ඒ කියන්නේ එක එක විදිහේ English එකලන් කතා කරනවා විවිධ accents තියෙනවා, right? ඒ වගේම British English ගත්තොත් අපි දැන් කතා කරනකොට pronounce කරන විදිහ අනුව වචන වෙනස් වෙනවා, right? එතකොට එක වචනයක් ගත්තොත් අපිට කියන්න බෑ මේකම තමයි pronunciation එක කියලා, right? So if you are following British accent, ඔයාලා follow කරන්න ඕනේ ඒ British accent එක නම් there is a rule. ඒ rules ඒ විදිහට follow කරගෙන ගියොත් ඔයාලට British accent එක you can speak. When it comes to the American English, there's a separate way to pronounce the words, right? And changing language. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ සැරින් සැරේ වෙනස් වෙන අලුත් වචන එන භාෂාවක්, right? So the English language is like constantly evolving, right? With around like 4,000 new words adding to the dictionary each year. ඒ කියන්නේ හැම අවුරුද්දකට සැරයක් අලුතෙන් වචන 4,000ක් dictionary එකට ශබ්ද කෝෂයට එකතු වෙනවා, right? That also you have to keep in mind. And the shortest sentence, these are just the facts, right? මම මේ facts ටිකක් කියන්නේ. The shortest sentence, English වල තියෙන කෙටිම වාක්‍ය. You know the sentence එක තමයි I am කියන එක. මම කියන එක. I am කියන එක තමයි shortest sentence එක. අපි වාක්‍යයක් කියලා ගත්තොත් you know a sentence has a subject verb object. ගත්තොත් තියෙනවා subject එකක් ක්‍රියාවක් ඊට පස්සේ අරමුණක්. But when it comes to the shortest කෙටිම sentence එක આવොත් I am කියන්නේ that is the shortest sentence. And there is a longest word, right? එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන දිගම වචනේ මොකක්ද? Have you heard that? Yes or no? No? The longest word in the English language. Can anyone pronounce this word? Do you all know that? Okay, just I'm gonna give you a challenge. Okay, try එකක් දාමු. කාටද පුළුවන් මේ word එක pronounce කරන්න? Wait, I'll show you. කාටද පුළුවන් මේ long word එක pronounce කරන්න? At least just give it a try. You can raise your hand, then we can unmute it. Who's willing to speak? Try එකක් දාන්න. වැරදුනට කමන්නේ just one word or two words. You can raise your hand. I'll just give you like 1 minute. Viniki, are you trying? Are you trying to speak? No one. No one. Okay. This is the longest word in the English language.
මෙහෙම තියෙනකොට P එකක් තියෙනවා නම් P එක silence, right? It's called it pneumono, right? This is what? Pneumono ultra microscopic silicovolcanoconiosis, right? That's the longest word in the English language. Can you give it a try? No. At least one by one? Okay, so no need to study first. Who's willing? Okay, Vinuki, come. Can you unmute your mic? How to pronounce this? වචනයක් පාඩම් කරනකොට ඔක්කොම like එක දිගට පාඩම් කරන්න ඕනේ. You can just break into like small parts. Pneumono. Tremi. No, this is ultra. You can say P එක silent. Then you can say pneumono. Pneumono. Ultra. Microscopic. Microscopic. Silico. Silico. Volcano. Volcano. Coniosis. Coniosis. Yeah, that's right. So you can try. You just can කට්ටිය එක දිගට වචන දැක ගමන් මම දන්නවා you all got dumb, like you all got blank in mind, right? Okay, so it's like when you just break, there are some ways පාඩම් කරනකොට අපිට ගොඩක් like you know there are some ways, so you can, if you just break the words into like small categories, then you can just read, right? This is called what? Pneumono ultra microscopic silicovolcanoconiosis. Okay, is anyone willing to speak? Who want to give a try? You all should come forward. දැන් වත් කතා කරන්න තියෙන බය අයින් කළා, at least you have to be forward, right? කවුරු හරි කමන්නේ නැහැ. Anyone can just, who's willing? Anyone, any adults? Yeah? Who is this man? It's Ruana, Sarah Singer, right? Yes. Shall we just unmute her mic? In the first row. The lady, right? It's, yeah. No. Volcano. Consis. Pneumono. 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 Ultra. Ultra. Microscopic. Microscopic. Silico. Silico. Volcano. Coniosis. Coniosis. Yeah, so once when you practice this, you can just speed up. Practice kala, ඊට පස්සේ speed up කරන්න. Then nothing is impossible. Okay, like පාට වචන දැනගත්ත ගමන් බය වුණා, but when you just break into like small components, it's, yeah, there is a lady like, she wants to speak, right? Who was it? That's Ruwini or someone was with the Ruwini, Sarah Singer with the name. All right. No, there was a lady. I cannot see her. Okay, you just try. Yeah, I can see now many are raising their hands. Okay. Now a lot of like people, I think they want to try, right? Who is that? No. Who's willing to give a try? Okay, shall we unmute all, then all try to speak? At least just try to speak. ඕගලම් unmute කරලා සමහරකට වචන කිව්වොත් ඒක හයියෙන් ඕගලන්ට පුළුවන් කෑ ගහලා pronounce කරගන්න, right? I mean, your mics are unmute, so you all can practice. Yeah, it's Ruwani Sarah, sorry, what's it? Ruwanmali Sarah Singer, right? Yes, yeah. Can you give it a try? Pneumonia. Yeah. I can't see, cannot see. You cannot see the, madam. now can you see?
Okay, that's okay. Okay, yeah. Pneumono. Pneumono, ultra, microscopic, Silico. volcano, coniosis. Yes, well done. Thank you. Thank you, madam. Yeah. So like that you can practice. So the longest word, I think I saw that many were raising their hands. Yeah. Yes. Teacher. Yeah. Yes, darling. Pneumono. All try to pronounce pneumono. Pneumono. Ultramicroscopic. Pneumono, ultra microscopic, silico, volcano, coniosis. Right, okay, thank you, well done. And I'm really happy you all did try. And I heard that many were pronouncing the words properly. Right, good job. Okay, so see the first step, like you got really afraid. Ekata man kiwe baya wunot, you all are going backwards. But now see, when you, like, it was impossible for you all to read, right? Eka paata wachana dakka mong all I think meka kiyarot kiyawanna baha kiyala. But I made you all to speak, right? So that's how you have to have the desire. Ekata kamatak tibba hindane all eka kiyanna pronounce karanna අවශ්‍ය වුනේ, right? ඊට පස්සේ ඔයාලා practice කරාට පස්සේ it's easy to pronounce it. So like that, you all should have the desire to speak in English, so nothing is impossible, right? So I'm really thankful for you all, and I'm really glad that you all were able to speak. And yeah, thank you so much for those who participated and those who were like, they were really willing to speak. Thank you. Right. And the next fact is Shakespeare's influence, right? Ape godak English wala issara Shakespeare, you know the drama Shakespeare, right? Okay? So many phrases, godak api katha karanna tibba wachana phrases, right? Etore godak modern English wala godak dewal apita aawa Shakespearean English, right? It was very difficult to understand. English තේරුම් ගන්න අමාරුයි ගොඩක් අයට, right? Such as සමහරක් වෙලාවට එකපාරට කියනවා like you know break the ice, the wild goose chase, right? ඒ වගේ like ගොඩක් වචන තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න බෑ මොකක්ද ඒ කියන්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ ඒ words වල influence එකත් එක්ක සමහරක් අයට වචන තේරුම් ගන්න බෑ. Right? Next one, it's called pangrams. English වල තියෙනවා pangrams කියලා වචන. ඒ කියන්නේ it's a sentence. Right, it's a sentence that contains every letter of the alphabet at least once. Pangrams කියලා කියන්නේ at least ඒ වාක්‍යය ඇතුලේ මුළු alphabet එකේ අකුරු ඔක්කොම තියෙනවා. How many letters are there in the English alphabet? 26. English alphabet එකේ අකුරු 26ක් තියෙනවා, right? එතකොට අපි පොතක් කියවනකොට අපි මේව read කරන්න ඕනේ sound එකකින්, right? For example, how do you pronounce this? A, B, C. එතකොට A කියලා කියන්නේ මේ අකුරට දීලා තියෙන නමක් කිව්වොත් okay. B මෙයාගේ නම. C මෙයාගේ නම, right? These are called capital letters. And then if you try to pronounce this one, are we going to say A, B, C? No. With the sound you have to say A, B, K. You have to go abracadabra, aferga, like that. Simple letters pronounce කරන්න ඕනේ phonetic sound එකකින්. එතකොට තමයි අපිට reading කරන්න පුළුවන්, right? අපේ reading improve වෙන්නේ phonetic sound එකකින්. Not with the alphabet name. Alphabet name එකෙන් අපිට කීයටවත් reading කරන්න බෑ. Right? For example, cat. Make a C. අපි මේකට C කියලා කිව්වොත් it will be C-A-T. C-A-T. Can you say C-A-T? No, right? We are saying ka. Aber, ka.
So then k sound, k, a, t. We call it cat. K, a, ut, cat. Right? So that like that, you should know the phonetics, right? Reading karna nan aniwaren phonetic sounds danang innone, right? So the main 4 skills in English language එකේ තියෙන main 4 skills හතර තමයි. What are the 4 skills? Listening. What is the outcome? Listening එකේ outcome එක මොකක්ද? You speak. හොඳට අහුම්කන් දුන්නොත් තමයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. So main important skill is listening and then speaking. The other skill is reading. කියවීම. Reading එකේ output එක ලිවීම. හොඳට කියවන්න පුළුවන් නම් හොඳට ලියන්න පුළුවන්. Right? හොඳට කියවන කට්ටිය තමයි good writers ලා වෙලා ඉන්නේ. ලේඛකයන්, right? ඒතර කතා කරන්න පුළුවන් අය හොඳට අහුම්කන් දීපු අය තමයි හොඳින් කතා කරන්නේ. Good listeners. Right? So the good readers become good writers, good listeners become good speakers. Right? ඉතින් ඒක නිසා මේ skills හතරම you all have to improve. English ඉගෙන ගන්නවා නම් you all have to improve all these 4 skills. Listening, speaking, reading, writing. Listening එකේ output එක speaking, reading එකේ output එක writing. So if you know to read these words used in modern English like that, if you know to read, then you know how to write it because you practice, right? Okay. So pangrams කියලා කියන්නේ English alphabet එකේ අකුරු 26ම තියෙනවා. Now here see A, B, C, D, and then E, F, G, right? G. Then you have H, I. Then here you have J, K, right? L, and then here M, N, O, right? P, and then Q, R, S, T, U, V, right? W, X, Y, and Z. Did you notice? A sentence එකේ මුළු alphabet එකේ අකුරු 26ම තියෙනවා. ඒවට අපි කියන pangrams කියලා. Right? A sentence that contains at least every letter of the English alphabet. Right? At least once you have. එක පාරක් හරි ඒකේ තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ pangrams කියලා, right? Okay. Next one, grammar complexity. As I told you, English has a complex grammar system. ඇත්තටම confused වෙන grammar system එකක් තමයි English ඉගෙන ගන්නකොට තියෙන්නේ, right? Because you have to learn a lot of irregular verbs and numerous tenses. Tenses ගත්තොත් ගොඩක් tenses තියෙනවා, right? That sometimes it can be challenging for the learners. ගොඩක් වෙලාවට challenge එකක් වෙනවා. අභියෝගයක් වෙනවා English ඉගෙන ගන්නකොට මේ tenses ඉගෙන ගන්න ගියොත්. Right? For example, සමහරක් වෙලාවට I කියන එක singular වෙනවා, තවත් වෙනක I කියන එක plural වෙනවා. එතකොට there's no proper rule. English ඉගෙන ගන්නකොට අපිට proper rule එකක් නැහැ. කවුරුත් English වලට හරියටම කිව්වේ නැහැ මෙන්න මේක තමයි rule එක මේක කියලා. සමහරක් වෙලාවට අපි කතා කරනවානේ. ඒ වගේ කටවහරට තමයි මේ English භාෂාවත් හැදීගෙන ආවේ. Right? ඒකින්ද proper rule එකක් නැහැ. දැන් සිංහල ඉගෙන ගන්නවා නම් there are a lot of rules. ගොඩක් rules තියෙනවා. Right? But in English language there's no proper rule. At times you have to memorize it. ඒව සමහරක් වෙලාවට අකමැත්තෙන් හරි you all have to memorize that. ඒව මතක තියාගන්න වෙනවා. Right? So you all cannot ask why this happens, why that happens, because there's no proper rule. Right? I verse, for example, I means mama, right? අපි මේවට කියන්නේ pronouns. Right? අපි දැන් was, just example, was, were, was, were, has, have. අපි verse කියන එක භාවිතා කරන්නේ අතීතේ, right? අපි යම් කිසි දෙයක් කරමින් හිටියා නම් අපි use කරනවා මේ verse කියන එක. එතකොට I verse, right? එතකොට මේ verse භාවිතා කරන්නේ අපි කියන singular plural, ඒක වචන බහුවචන. Pronouns කියලා කියන්නේ I, mama, he, she, it,
we you they. ඒ කියන්නේ අපි පුද්ගලයන් හඳුන්වනකොට අපි කියනවා සර්වනාම කියලා. ඒවට තමයි pronouns කියන්නේ. right? ඒතර pronoun එකත් එක්ක අපි tenses ඉගෙන ගන්නකොට මේ was were කියන එක ඔයගලන් දැනන් ඉන්න ඕනේ. okay. අතීතයේ මම යම් කිසි දෙයක් කරමින් හිටියා නම් then you have to use was were දාලා ක්‍රියාවකට ing add කරනවා. right? for example මම උයමින් හිටියා. then you say I was cooking. එතන මේ was කියන එක අපි දාන්නේ singular. that means අපි මෙතන I singular කිව්වා. he, she, it. right? මම ඔහු ඇය අපි it කියන්නේ පණ තියෙන පණ නැති. සිංහලෙන් සත්තුන්ට කියන ඌ කියලා පණ තියෙන පණ නැති දේවල් වල අපි කියන දැන් පොතක් ඒක. right? so that's we call it. එතන මේවට කියන්නේ singular. ඒක වචන. right? එතන මේ ඒක වචන use කරන්නේ was වෙනකොට. were use කරන්නේ that is with the plural. that means we you they. we කියන්නේ අපි, you කියන්නේ the third person you, and then they own. ගොඩක් නම් අපි use කරනවා were, right? එතන ඒක use කරන්නේ බහුවචන වලට. එතන මෙතනදී අපි දන්නේ ඉගෙන ගන්නේ okay I කියන්නේ I එක use කරන්නේ was එකත් එක්ක singular, were use කරන්නේ plural බහුවචනත් එක්ක කියලා. but here also එතන has use කරන්න ඕනේ මොනවද? singular. that means he, she, it. I'm just giving an example, right, to make you understand. එතන මෙතන he, she, it කියන්නේ ඒක වචන. එතන මෙතනට අපි I දාන්න නැහැ. I has කියන්න නැහැ. right? but මෙතනදී I එක එනවා plural. so no one knows the rule. කවුරුත් දන්නේ නැහැ I එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. so that's why I told. මේකත් singular, මේකත් singular. so then you have to use I also here, right? but here you are not using. has have කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් තියනවා. right? මට පොතක් තියනවා. එතකොට I have. right? has use කරන්නේ singular. ඇයට ලස්සන ගවුමක් තියෙනවා. she has a beautiful dress. right? ඌට ලස්සන බූල් වලිගයක් තියෙනවා. it has a bushy tail. එතකොට has කියන්නේ have කියන්නේ මට තියෙනවා. අපිට තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. was were use කරන්නේ අතීතයේ දෙයක් කරමින් හිටියොත් use කරන්නේ. එතකොට මෙතන see we have to use has with only these three plural singular. have we have to use with I, we, you, they. I have a long hair. you cannot say I has a long hair. I have. මට නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. can you say I has a sister? no. I have a sister. මම යමින් හිටියා. then you have to say I was going. ඒක තමයි මං කිව්වේ ඒ වගේ grammar ඉගෙන ගන්නකොට it's a like little bit grammar is little bit complex. you will get like confused. ඒකින්ද ඒකයි මම කිව්වේ මේ වගේ එකපාරට මම grammar උගන්වන්න ගියොත් you will not understand anything. so step by step slowly I will teach you how to speak. so don't worry about the grammar. so you just focus on these things, right? next one, it's a language of science and technology. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ science and technology. ඒ වගේම තාක්ෂණික, right? ඒ වගේ like even if you try to use a computer, right, or a laptop, like any device, everything is in English, right? ඉතින් මේ වගේ English කියලා කියන්නේ it's a primary language used in scientific research and technology, right? ඒතර scientific research වලදී විද්‍යාත්මක දේවල් හොයාගන්නකොට, right? ඒ වගේම technology, so making it crucial language for innovation and communication worldwide, right? ලෝකෙ පුරා sannivedanaya කරන්න මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි ගොඩක් දෙනෙක් පිළි අරගෙන ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය කරලා තියෙන භාෂාවක් හැටියට ලෝකෙ පිළි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් so if you want to like even scientifically if you want to introduce something, you need to know English, right? ගොඩක් අය කියනවා English okay සමහරක් අය කියනවා මට O levels වලට එකක් තියෙනවා, A levels වලට එකක් තියෙනවා, right? ගොඩක් අය කියනවා මට English ඒකට English එකක් තියෙනවා කියලා. but when it comes to speaking they go for the other courses, right? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 12ක් තිස්සේ 13ක් තිස්සේ English ඉගෙනගෙන ඒකක් ගත්තත් තාමත් කතා කරන්න බැරි අය. ඒ මොනොත් එනං ඒගොල්ලෝ like they don't need to go to the courses, right? එනකලන් courses වලට යන්න ඕනේ නැහැ නේ. හොයාගෙන O levels A levels ඉවරච්ච ගමන් ඒකක් ගත්තත් ඇයි ගොඩක් අය spoken class දාන් යන්නේ? because they were like getting only the syllabus. ඒ කියන්නේ syllabus එකකට විතරයි කොට වෙලා ඉන්නේ. practically කවදාවත් use කරන්නේ නැහැ. right?
So ඒකයි මම කිව්වේ ඉංග්‍රීසි කියන දේ නිකන් පොතින් බලලා කටපාඩම් කරන්න බෑ. You need to practice. මේ අවුරුදු 13ක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, right? දැන් පොඩි දරුවෙක්ට උනත් අවුරුදු 2 3 ඉඳලා මොන හරි දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් they will quickly grab it, right? අපි උනත් සිංහල භාෂාවක් ඉගෙන ගත්තේ අපිට කියලා දුන්නේ නැහැනේ මේක ඕකේ මේක ක්‍රියාපදය මේක මෙන්න මේක like උක්තය මේක ක්‍රියාව, right? ඒ වගේ පොඩිම කාලේ අවුරුදු 2 3 ළමයින්ට කියලා දෙන්නේ නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ හොඳින් සිංහල කතා කරනවා. That's why to conversation, to communicate. ඒගොල්ලෝ මොන හරි වචනයක් කියන්නේ ගොත ගගා හරි ඒ කියන්නේ ගැට ගහලා හරි කතා කරනවා, right? So that's because the practice. They hear. අම්මලා තාත්තලා කියන දේවල් ඇහිලා තමයි what is it, darling? Okay. Okay. So අම්මලා තාත්තලා කියන දේවල් ඇහිලා තමයි okay, this one, pack my box with 5 dozen liquor jugs. So you know liquor jugs, right? Liquor කියලා කියන්නේ like you know the alcohol stuff, right? ඒ වගේ මේක මේ වාක්‍ය හදලා තියෙන්නේ 12 alphabet, ඒ කියන්නේ alphabet 26 letters එන්න ඕනේ නේද මේ sentence එක හදලා තියෙන්නේ. Pack my box. මගේ box එක pack කරන්න with 5 dozen, right? දුසින් 5කින් liquor jugs වලින්. Liquor jugs 5කින් මගේ box එක fill කරන්න කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Understand? That one, yeah, the quick brown jump. Yeah, fox jumps over a lazy dog. Yeah. Yeah, that's also have, darling. Which one? Yeah, the quick brown jump. Yeah, fox jumps. Yeah. Okay. Right. So that's why I'm telling you, you need to practice, okay? Now let's see what are the common problems. ගොඩක් අයට තියෙන common පොදු ප්‍රශ්න තමයි English කතා කරනකොට. Do you think some are thinking can we learn English within a month? මාසෙකින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? සතියකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? What do you think? What do you think? Okay. Right. Okay. So ගොඩක් අය හිතනවා right මට සතියකින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යන්න කොහේ හරි කවුරු හරි කිව්වොත් සතියකින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මාසෙකින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, right? But without speaking a single word, as I said මම continuously කියනවා මොන පන්තියකට ගියත් දවස් 30න් ඉංග්‍රීසි කිව්වත්, right? කොහෙන් මොනා කිව්වත් ඕගලන් practice එකක් කරන්න නැතුව වචනයක්වත් කතා කරන්න නැතුව if only the teacher speaks. Teacher විතරක් නම් කතා කරන්නේ. You all never can speak English. එතකොට ඔයගලන් කවදාවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරි. ඔයාලගේ කිසිම practical session එකක් නැහැ. Right? Because you don't have the interaction with the teacher. Teacher එක්ක ඔයගලන් කතා කරන්නේ නැහැ, right? ගොඩක් ඉන්නවා සමහරවිට teacher අහුවත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ, right? So that way you never can learn to speak in English. Next one, as I told you, you expect a lot of notes. ගොඩක් notes බලන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ පොතම notes වලින් පුරවනවා, but you don't know finally at the end of the day nothing goes to your mind. Right? And quick results බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා, right? හැම දෙයකටම process එකක් තියෙනවා. Even you can have delicious foods, right? අපිට රස කෑම ඕන වෙලාවක කන්න පුළුවන්. කන්න යන්නේ තප්පර ගානයි, right? But ඒ රස කෑමක් හදන්න there's a long process and it takes time. නේ? කන්න යන වෙලාව නෙමෙයිනේ උයන්න යන්නේ, right? සමහරවිට අම්මලා දවසට උදේ ඉඳලා දවල් වෙනකන් ඉවුවොත් within 5-10 minutes you'll finish eating. කන්න ලේසි but උයන්න ගියාම අමාරුයි, right? Same way, even if you want to speak in English without practicing, you cannot learn to speak English, right? Okay, next one. Like when you go to a class, sometimes you know they might give you a lot of vocabulary, video links, English terms, eva dey, but all practice කරන්න නැතුව මුකුත් කරේ නැත්නම් there's no use, right? Okay. Another one. Why I still cannot speak in English?
ඇයි මට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි? You will say because I'm shy. මොකද මට ලැජ්ජයි. Right? එහෙම නැත්නම් මට වරදී කියලා බයයි. Right? That is the basic, that is the reason for you to can't speak. ඒක තමයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි. Right? And no one is there to speak. ඔයාලට කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. But when you get an opportunity, don't miss it. Right? නමුත් ඔයාලට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කතා කරන්න, don't miss that chance. Don't miss that opportunity. Right? Sometimes you don't know the meaning. But what you can do is, if you don't know the meaning එකක් දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් dictionary එකක් තියෙනවා ඒ වචනේ බලලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් even you can Google search and you can find the meanings. ලියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒවල තේරුම දැනගෙන ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට එකෙන් වාක්‍යයක් හදන්න. Right? And next one, you all give the excuses saying no time to practice. Practice කරන්න වෙලාවක් නැහැ කියලා කියනවා. That's not the excuse, right? කවදාවත් කියන්න බෑ මට වෙලාවක් නැහැ කියලා. But ඔයාලට අනිත් හැම දෙයකටම වෙලාවක් තියෙනවා, right? Even to talk, right? Even to like spend time on like in front of the TV. TV එකක් බලන්න දුන්නොත් පැය ගාණක් වුණත් බලයි. ඒ බලන්නේ ඇයි? Because you love to watch the cartoons, the movies. ඒකට කැමැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් English ඉගෙන ගන්නත් ඔයාලට ආසාවක් තිබ්බොත් කම්මැලි කමක් නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right? Okay. So let's see. I'm going to tell you some tips to improve speaking. මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට English ඉගෙන ගන්න ඕන නම්, ඔයාලට English හොඳින් කතා කරන්න ඕන නම්, right? ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ. මුලින්ම first thing, you have to improve your self confidence. ඔයාලගේ මොකක්ද තියාගන්න ඕනේ? self confidence එක. Right? ආත්ම ශක්තිය වැඩි කරගන්න ඕනේ, right? And then you should have a burning desire. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආශාවක් තියෙන්න ඕනේ. ආශාවක් නැත්නම් ආශාවක් ඇති කරගන්න ඕනේ. Right? බලෙන් හරි කැමැති කරගන්න ඕනේ, කැමැත්ත හදාගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. Then like once when you learn new words, අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නකොට like when you learn the accent and when you can speak English, you feel happy, right? You feel like okay, I'm like satisfied. Right? Next, you have to speak whatever you know. තමන් දන්න මොන වචන හරි කමන්නේ just speak. ගෙදරින් පටන් ගන්න හැමදේම. Right? එක්ක අම්මත් එක්ක තාත්තත් එක්ක, right? Just try to speak. Come here, bring that. Okay? Just go to bed. Go to bed කියන්නේ නිදි ගන්න නම් just go to bed. Right? Come and eat. ඇවිල්ලා කන්න. Come and eat. Right? ගිහිල්ලා ඇඟ හොදන්න. You can say what? Go and have a wash. Go and have a wash. මට කරදර කරන්න එපා. Don't disturb me. Right? මෙතනින් යන්න. Go away. Right? So like that simple words, like simple පොඩි වචන ටිකක්. Come, go, eat, drink some water. වතුර ටිකක් බොන්න. Right? ගිහලා නිදිය ගන්න. Go and sleep. Wake up. නැගිටින්න. Go and worship. Go කියන්නේ යන්න, right? Worship කියන්නේ වඳින්න. එතනම වාක්‍යයක් කියවලා ඉවරයි. Go and worship කිව්වොත් ගිහලා බුදුන් වඳින්න කියන්න පුළුවන්. Go and worship Lord Buddha. ගිහින් බුදුන් වඳින්න. So that's why I told you at the beginning, ඔයාලා මේ හැම object එකක්ම හැම දෙයක්ම ඉස්සෙල්ලාම noun එකක් මොනවාද කියලා ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න. You all should know what is a noun. හැම දෙයකටම කියන වචන ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න. මේසෙට මොකක්ද කියන්නේ? පෑනට මොකක්ද කියන්නේ? fan එක, right? We call it fan. Right? For example, ඔයගලන් English දන්නේ නැහැ කියන්න බෑ, right? ඔයගලන්ගේ daily life එකේ ඔයගලන් English කතා කරනවා. කවදාවත් ඔයගලන් කියනවාද fan එකට විදුලි පංකාව නිවන්න? Are you saying like that? No, right? ගිහලා fan එක like you will say off the fan. Right? එහෙම නැත්නම් bike එකට නගින්න, bike. Right? අපි කවදාවත් කියනවාද bike එක දැන් start කරනකොට මොකද්ද කියන්නේ? අපි කියන්නේ ඒකත් start කියලා, right? අපි සිංහල වචනයක් කවදාවත් කියන්නේ නැහනේ. Right? Start it. Kick කරන්න, right? You just try to kick it. Right? Fan. Right? So like that, you know the words and you're using it. So ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න, improve කරගන්න, right? So listen and read. මුලින්ම හොඳින් අහගන්න, සවන් දීලා වැඩිපුර කියවන්න උත්සාහ කරන්න. Right? ඔයගලන් හොඳින් පොත් කියවනවා නම් you can improve your speaking. So this is the introduction, like other session එකේ ඔයාලට main introduction එකක් දෙන්නේ මොහොත්ද ඔයාලා කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ you all will learn a lot of, like conversation, like how to have a conversation,
තව කෙනෙක් එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? තැනකට ගියොත් කොහොමද කතා කරන්නේ? like අපි pizza hut එකට කතා කරනොත් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? right? phone call එකක් කොහොමද කතා කරන්නේ? so මේ හැමදේම මම ඔයාලට එකින් එක කියලා දෙනවා. so first you should have the burning desire. මුලින්ම ඉංග්‍රීසි වලට කැමැත්තක් ඇති කරගන්න, then there's nothing to worry. right? so you need words to talk. ඔයාලට කතා කරන්න වචන ඕනේ. ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි. You all get stuck. like වචන දන්නේ නැහැ. so I'm going to teach you the vocabulary. වචන වලට වචන මාලාවට කියන්නේ vocabulary කියලා, right? so I'm going to teach you vocabulary, everything I'll be teaching you, right? so ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඊළඟට අපිට දැනගන්න ඕනේ දේවල් තමයි වචන. අපි වචන නැහැ. so ඒ වෙලාවට තමයි ඔයාලා සමහරකට you like stammering. you'll think like that you just use the fillers, right? අපි fillers use කරනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ fillers use කරන්නේ අපිට ඔළුවට වචන ගලාගෙන එන්නේ නැහැ. right? at that time you use the fillers because you lack of words. ඒකින්ද daily vocabulary like වෙනම book එකක් තියාගෙන කියන්න ඕනේ වචන හැමදේම දවසින් දවස ලියා ගන්න. so then at least if you write one word at the end of the month, like you will know 30 words. right? මිනිස්සෙකුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අඩුපතරේ වචන 3000ක් හරි තියෙනවනේ, that's totally enough. you all can speak anything. right? ඉතින් මුලින්ම දේ vocabulary එක. so දැන් මොකක් හරි මම දැන් කියන්න කිව්වොත් you will quickly get stuck. එකපාරට හිර වෙන්නේ ඇයි? ඔළුවට වචන එන්නේ නැහැ. but if you know the word, you'll speak. right? so you need words to talk. so that's called vocabulary. and then if you want to improve English, you can listen to music. that's also in English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හොඳම දේ තමයි English songs වලට අහුම්කම් දෙන්න. එතකොට ඔයාලා සැරෙන් සැරේ හොඳට ඒ සින්දුව ඇහුනම ඔයාලට ඒ වචන ඔළුවේ මතක හිටිනවා. like that you can improve your speaking. and then you have to read books, read magazines, right? and you can read English magazines and the blogs, right? okay. and then I want to tell you, this is the most interesting thing. අපි ඉංග්‍රීසි පොත් කියවනකොට, right? so English books කියවනකොට එතනින් තමයි අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හදා ගන්න තියෙන හොඳම තැන. because you learn lot of new words. books පොත් කියවන්න ගොඩක් ඉංග්‍රීසි වචන ඔයාලට ඔහා ගන්න පුළුවන්, කියව ගන්න පුළුවන්, right? so when reading you come across interesting expressions. ගොඩක් ලොකු interesting expressions එනවා, right? so sometimes you might hear time flies. පොඩි expressions කියන්න පුළුවන්. time flies කිව්වොත් ඒ කියන්නේ විලාව ඉක්මනට යනවා. ඒතර අපිට කාටද කියනොත් මං කරන්නේ ඉක්මනට වෙලාව යනවා. you can say time flies. වෙලාව යනවා. time flies. ඒතර වෙලාවක් නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? you can say time up. it's time up. time up කියන්නේ වෙලාව හරි. right? තව එකක් අපි කියනවා කලබල වෙන්න එපා. like take your own time. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් take your own time. ඒ කියන්නේ don't hurry. හදිස්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ වෙලාව ඇති තරම් ගන්න. so simple words, just take your time. one like simple words. so like this you will come across many interesting expressions when you read books. and you can say keep up the good work. keep up the good work කියන්නේ ඒ වැඩේ හොඳින් කරන් යන්න කියලා. right? and then when you read books, ඊළඟ වචන තමයි ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නම් දැනන් ඉන්න ඕනේ මේ synonyms කියන්නේ මොනවද කියලා. right? synonyms කියන්නේ සමාන පද. that means the specific words or phrases that have the same meaning. ඒවත් ඔයාලට books කියවනකොට you will get to know the synonyms. ගොඩක් සමාන පද වලින් තමයි English books උනත් ලියලා තියෙන්නේ. for example, I am happy. happy කියන එකට සමාන පදයක් glad. right? so glad කියලා කිව්වොත් in the book you will say okay, I am glad that you came. so there you find a new word. එතකොට ඔයා බලන්න glad කියන්නේ මොකද්ද? you don't know the word glad. එතකොට happy කියන එකට සමාන පදයක් තමයි glad. right? and the next word සතුටුයි කියන එකට අපිට තවත් කියන්න පුළුවන් elated. elated. right? next word delighted. delighted. මේ තුනෙන්ම කියවෙන්නේ එකම දේ. ඉතින් මේ වචන ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. right? so instead of saying happy, හැමදාම කියන happy එකට වඩා you can say glad.
I'm glad, I'm delighted, I'm elated, right? So these are called synonyms. එතකොට English ඉගෙන ගන්නකොට මේ වගේ අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලට ආසාවක් වෙන English ඉගෙන ගන්න. Right? And then you can say මට එයාව දැකීම හරි සතුටක්. You say I'm happy to see her. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ I'm happy to see her. Right? But if you use the word synonym, you can say I'm glad to see her. මට ඇයව දැකීම සතුටක්. I'm glad to see her. And then තව දෙයක් කියන්න බලන්න. අපි මේ නිවුස් එක අහලා ගොඩක් සතුටු වුණා. අපි මේ නිවුස් එක අහලා ප්‍රවෘත්ති අහලා ගොඩක් සතුටු වුණා. So without using the word glad, happy, you can say elated. එතනත් වෙන්නේ එකම meaning එක. You can say we were elated at the news. We were elated at the news. Right? එතකොට වචනේ වෙනසක් තියෙනවා, right? If you just say I'm happy, like we were happy about the news. So happy, happy, happy. But when you say like we were elated at the news, that's like, you know, you sounds more like professional. Like it add colors to your like words, the way you speak. Right? ලස්සනක් එකතු කරනවා, right? ඉතින් මේ synonyms ඒ වගේම තව ගොඩක් words, you know, idioms, like idioms, right? Phrases, phrasal verbs, proverbs, ඒ වගේ වචන ගොඩාක් තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව තවත් ලස්සනින් කතා කරන්න, right? So if you want to speak more naturally and like if you want to give the beauty to the language, there are a lot of ways that you can practice, right? Next one, they are delighted with their new car. They are delighted with their new car කියන්නේ ඒගොල්ලන් ගත්ත අලුත් කාර් එක ගැන ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මෙතන සතුටුයි කියන එකම තමයි delighted කියන්නේ. They are delighted with their new car. ඔවුන්ගේ අලුත් කාර් එක ගත්ත එකත් එක්ක හරි සතුටුයි. Simple. They are elated, right? Delighted. Okay? Right. Next. Synonym එක තමයි දැන් happy එකේ අපි ඉගෙන ගත්තා. Like, you know, glad, elated, delighted. එතකොට happy කියන එකට මේ synonyms අපිට use කරන්න පුළුවන්. Right? ඒ වගේම දුකයි කියන එක ගත්තොත් අපිට මේ words ඔක්කොම දුකයි කියන එකට use කරන්න පුළුවන්. That's sad. අපිට කියන්න පුළුවන් miserable. Miserable කියන්නේ sad කියන එක. If someone says like, you know, miserable, like, you know, I just woke up feeling miserable කිව්වොත් එකපාරට තේරුම් ගන්න බෑ මොනවද කියන්නේ කියලා. If you say I just woke up feeling very sad කිව්වොත් එතකොට දන්නවා okay sad කියන්නේ දුක. ඔයගොල්ලන් දන්නේ වචනේ විතරයි because you were used only to this word. But you all didn't try up these synonyms. Right? එකම වචනයකට එකම දෙයකට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. Right? අර පොතකට එක තැනකට කොටු වෙලා හිටියොත් you never can see the world. අර කේජ් වෙලා ඉන්න කුරුල්ලෝ වගේ. ඒ කියන්නේ කූඩුවේ ඉන්න කුරුල්ලන්ට කවදාවත් ලෝකෙ ලස්සන පේන්නේ නැහනේ. Right? ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ ඇතුළෙම පේන කූරු ටිකයි ඒ වටේ තියෙන just daily can see that. ඒ වගේ වෙන්න එපා. Right? So when you're learning English, you all should try many different ways. A lot of words are there, vocabularies are there, a lot of like YouTube, even in the YouTube, a lot of videos are there, right? So you can watch it, you can practice it, right? එතකොට sad කියන එකට තවත් word එකක් තමයි miserable. දැන් අද ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගත්තා okay. happy එකට කියන්නේ glad, elated, delighted. At least අද දවසට වචන 3ක් හරි එකෙන් ඉගෙන ගත්තානේ. So that's called learning. ඒකට තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. Right? So now you know sad කියන එකට තවත් සමාන පදයක් තමයි miserable. ඒ වගේම down. I'm down. I'm down කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් ඒ කියන්නේ තේ දුකින් ඉන්නවා කියන එක. Right? I'm down. So devastated. ඒ කියන්නේ දුකයි. low කියන්නේ දුකයි. මේ ඔක්කොම වචන දුකයි කියන එකට use කරන්න පුළුවන්. So මම නැගිට්ටේ හරිම දුක් මුසු හැඟීමකින්. Then you can say I just woke up feeling miserable. I just woke up feeling miserable. At least you all try to speak that word. Right? I can see some are trying to speak. ඒ කියන්නේ මට පේනවා සමහරක් අය ඒ කියන word එකම pronounce කරන්න try කරනවා. That's called they love to learn. Right? But some I can see like, you know, some are there like, you know, they just don't like pay much attention. So it's not going to their head. ඕනම දෙයක් මම මුලින්ම කිව්වේ එකයි. අවධානයෙන් අහුම්කන් දුන්නොත් විතරයි මොනවාද කියන්නේ කියන දේ ඔලුවට යන්නේ, right?
So at the end of the day, if you can remember what you learn, that's what you call learning. එක වචනයක් හරි ඉගෙන ගත්තා නම් ඒක තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. right? වචනයක් ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ ඒක තමයි කැමැත්ත. passion එකක් තිබ්බා කියන්නේ. right? So if you have the passion, you can learn. So if you learn, you can speak. Right? Okay. So I just woke up feeling miserable කියන්නේ මම නැගිට ගොඩක් දුක් මුසු හැඟීමකින්. So you can say I woke up feeling miserable. I'm feeling a little down today. මට ටිකක් හරි දුකයි. You can say I'm feeling a little down today. Right? එහෙම නැත්නම් I'm feeling a little down recently. මට ළඟක ඉඳලා හරි දුකක් දැනෙනවා. එකපාරට කවුරු හරි ඔයාලට කිව්වොත් I'm feeling a little down recently කිව්වොත් කවුරු හරි එකපාරට බිම බලනවා. Right? Because you don't know down means what? Because lot of native speakers, right? ඔයගලන්ට movies උනත් තේරුම් ගන්න බැරි. ඒගොල්ලන් ගොඩක් use කරන්නේ synonyms, ඒ වගේම slangs. Slang කියලා වචන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් just they are using idioms, right? ඔයගලන්ට කිසිම movie එකක් බැලුවොත් English තේරුම් ගන්න බැරි. ඒගොල්ලන් හැමතිස්සෙම use කරන්නේ මේ synonyms, slangs, idioms, right? ඒ වචන use කරන ඉඳ තමයි ඔයාලට English movies තේරුම් ගන්න බැරි. So for that you need to have an idea. Okay, synonym කියන්නේ මේවා. Slang words කියන්නේ මේවා. Idioms කියන්නේ මේවා. So when you know that, even at least if you watch a movie without subtitles එකක් නැතුව හරි බැලුවත්, you can easily understand that. Right? So I'm feeling a little down recently කියන්නේ මම ළඟ ඉඳලා හරි දුකෙන් ඉන්නේ. She was devastated when she lost the house. එයාගේ නිවස නැති වෙච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා ගොඩක් දුකෙන් ඉන්නේ. So you can say she was devastated when she lost the house. She was devastated when she lost the house. Right? And then he was very low for months after he lost his job. He was very low for months. ඒ කියන්නේ මාස ගාණක් දුකින් හිටිය යාගේ රස්සාව නැති වෙච්ච හින්දා. After he lost his job. After he lost his job. He was very low months after he lost his job. එයා ගොඩක් මාස ගාණක් තිස්සේ දුකින් හිටිය යාගේ job එක lost වුණ හින්දා. So I just told you this how to use the synonyms. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ book එකක් read කරනකොට මේ synonyms දැනගත්තොත් මේවා තමයි books වල තියෙන්නේ. Right? So I'm just giving you an idea, right? Next one, slang words. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා slang words ගැන. Right? So slang කියලා කියන්නේ the words or the phrases that have a different meaning from the literal definition. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන අපි වචනයක් කිව්වොත් ඒ කියන හරි meaning එකට වඩා වෙනස් meaning එකක් තමයි slang එකෙන් එන්නේ. Right? But it's like it's add color to the, it's add beauty to the word, like the way we speak. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනකොට එකෙන් පොඩි ලස්සනක් එනවා. Right? So when you like speak with all these words, like you can speak well. Right? For example, අපි rich කියන word එක දන්නවා. What do you mean by rich? Rich කියන්නේ අපි ගොඩක් අය දන්නේ පොහොසත් කියලා, right? Okay? So rich කියන්නේ පොහොසත්. එතකොට fancy, right? Special. එතකොට මේ වගේ කියන එකට adjective එකක්. මේ slang එකක් හැටියට අපි use කරන bougie. You have never heard, but කවුරු හරි කිව්වොත් like bougie, that means it's like very rich, right? Like you're having a luxurious like a look. මොකක් හරි හොඳ rich look එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ bougie කියන word එක use කරනවා, right? එතකොට she's so bougie that like with that Louis Vuitton bag. Louis Vuitton කියන්නේ like it's a brand name, famous brand name එකක් තමයි Louis Vuitton කියන්නේ, right? එතකොට එයා ඒ Louis Vuitton bag එක අරන් යනකොට හරිම classy. ඒ වගේම හොඳ rich look එකක් තියෙනවා කියලා කාට හරි කියන්න උනොත් they using this slangs, right? එතකොට මේවා ගොඩක් රටවල් වල use කරනවා. ඉතින් අපිට foreigners ලත් එක්ක කතා කරනකොට මේ slangs ගොඩක් අහන්න ලැබෙනවා, right? So they can say like she's so bougie with that Louis Vuitton bag. So when they say bougie, that means like very rich, right? Next one, relax. අපි relax කියන වචනේ දන්නවා මොකක්ද කියලා. Relax කියන්නේ සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා. We say calm down. Calm down කියන්නේ සංසුන් වෙන්න, right? We know these two words. Instead of that, like, you know, සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න, calm down, the slang word you can say chill out.
or chill, right? Like it's chill out, like I'm chill. Kawara kiyana I'm relaxed kiyana වෙනකොට කවුරු හරි කිව්වොත් I'm chill කියලා, that means you are relaxed එකේ ඉන්නේ. I'm chill. මම හරිම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා. So we can simply say I'm chill. So I'm chill කියන්නේ සැහැල්ලුවෙන්, right? So we are done with the exams, right? අපි දැන් exam එක ඉවරයි. So let's just chill tonight. Let's just chill tonight. We are done with the exams. අපි exams ඉවරයි. So let's just chill tonight. අපි රාකට එළියට යන් සැහැල්ලුවෙන් ඉමු. රාට like you can go out with your friends. යාළුවොත් එක්ක එළියට යනවා, right? So you can say let's just chill out. Let's just chill out. ඒ කියන්නේ අපි සැහැල්ලුවෙන් ඉමුද කියලා. So you like that? These are called slang words. ගොඩක් අය මෙන්න මේ slang words use කරලා like chill out, right? Okay. So I think you can understand that. And then to spend or do something with friends. යාළුවොත් එක්ක මොන හරි සමග like කාලය ගත කරනවා නම් you are saying I'm going out with friends. ඔයා කියන්නේ මම යාළුවොත් එක්ක එළියට යනවා කියලා. go කියන්නේ you know that's a verb. ing add කරොත් මේ මොහොතේ කරමින් ඉන්න දෙයක් කියන්නේ. ඒතර I'm going out කියලා කියන්නේ මම මේ වෙලාවේ යාළුවොත් එක්ක එළියට යමින් ඉන්නවා. So you say I'm going out with friends. But with the slang word you say hang out. Hang out. Hang out කියන්නේ එළියට යනවා. So I'm going to hang out with my friends. කවුරු හරි hang out කියලා කිව්වොත් සමහරක් අය හිතනවා ගිහලා එල්ලෙනවා කියලා. Right? Just say hang. Hang කියන්නේ අපි එල්ලනවා කියන එකනේ. ඒතර සමහරක් අය බෙල්ල වල දා ගන්න එල්ල ගන්න like suicide they say okay hang out. Some they thinking hang කියන එක කිව්වේ literal meaning එකට නෙමෙයි එන්නේ. ඒ definition ඒ meaning එක වචනේ meaning එකත් එක්ක හොයන්න ගියොත් we're not going to get the word. So that's why I told it's totally different. So you have to know the meaning. So once when you know, okay, now you know calm, like chill out. When I say chill out, then all of them know, okay, chill out can relax. So ඒක තව කොහේ හරි ඔයාලට ඇහුණොත් now you know the meaning. So that means you're learning. So that chill කියන්නේ okay, that means relax, right? ඒතර ඒ වගේ friends ලත් එක්ක එළියට යනවා නම් you don't say I'm going out with friends. So I'm going to hang out with friends. I'm going to hang out. සමහරක් අය gonna කියලා කියන්නේ like it's go කියන එක like they just say I'm gonna go out, right? Like when you speak like සමහරක් අය fast speak කරනකොට, right? ඒ වගේ වෙලාවට gonna like that with like the native speakers ඒගොල්ලන්ගේ like movies බලලා ඒ වචන අරගෙන you all speak like that, right? So hang out කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක කාලය ගත කරනවා. You can say I'm going to hang out with my friends. I'm going to hang out with my best friends this weekend. I'm going to hang out. මම යනවා කාලය ගත කරන්න with කියන්නේ සමග, right? කාත් සමගද? My best friends. මගේ හොඳම යාළුවන්ට එක්ක කවද්ද? This weekend. I'm going to hang out with my best friends this weekend. Right? Next one. Slang එකක් තමයි පාඩම් කරනකොට සමහරක් අය අහලා ඇති ඔයගලන්ට. ඇහිලා සමහරක් අය කියනවා it's time to hit the books. Time to hit the books කිව්වොත් කට්ටිය බලලා ඉතින් පොතට ගහන්නද යන්නේ කියලා. No, right? ඒක literal meaning එක නෙමෙයි. අපි hit කියන එකේ දන්නවා. hit කියන්නේ okay කාට හරි ගහනවා හරි මොන හරි දෙයකට අපි කියන hit. Right? So hit the books කියන්නේ පොත් වලට ගහන්න නෙමෙයි. පාඩම් කරන්න කාලය හරි. ඒතර කියනවා hit the books. Right? ඒ කියන්නේ time to study. පාඩම් කරන්න වෙලාව හරි කියන එකට තමයි hit the books කියන්නේ. Right? So you can say the big test is coming up. ලොකුම විභාගයේ එන්න ළඟයි. So time to hit the books. Time to hit the books. වෙලාව හරි පොත් ගන්න පාඩම් කරන්න. Time to hit the books. So hit the books means to study, right? Okay, those are called slangs. ඒවා තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට දැනන් ඉන්න ඕනේ. මුලින් මම කිව්වා synonyms and then slang words, right? Another one I want to tell you, අපි English කතා කරනකොට, right? Normally you have heard ඔයාලට ඇහිලා ඇති අපි water කියන එක සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට R ශබ්දත් එක්ක ඇහෙනවා ඇති water, right? Water. And then water කියලා R එකක් pronounce කරන්නේ that's why I call you American English, right? American English වල අය ගොඩක් focus ඒ කියන්නේ ගොඩක් attention එක pay කරන R word එකට, right? ඒතර කොහෙද R එකක් තියෙන්නේ? They practice that.
water, teacher, right? R. So when you're following that accent, A accent එකත් එක්ක ඔයගලන් කතා කරන්න යන ගියොත් you will just get that accent. So if you try to speak in the British accent, you will get the other accent, right? For example, water, right? But they are not saying water, it's like water, water, right? So you have to say it's water, right? Then night, they are pronouncing it, it's not night, it's like night. Let's go tonight, right? So you might heard the way they sound, right? It's night. What කියන එක ගලම් pronounce කරන්නේ what. What නෙමෙයි, it's like what. What are you doing? What are you doing? What, right? Not what, it's like what. So මේ තියෙන නිකන් වචන pronounce වෙන විදිය like water, know it, like it's like not know it, it's like night. This liar. We say normally liar, like, but in American like English they say liar. It's a liar. So R එක pronounce in right? Liar. So but British English they say liar. Liar, right? Liar. Then what? Right? Tuesday, like Tuesday. You don't say it's like Tuesday. කියලා T එක ගොඩාක් බර කරලා ඉංග්‍රීසි වල කතා කරන්නේ, right? You know, අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු තමයි වචනයක් මොන හරි දුන්නොත් ඒක ඔක්කොම ඇඟට තියෙන වෙර දාලා ඉවලා, you know, they put lot of effort and they try to pronounce it. මුළු ශක්තියම දාලා වචන pronounce කරනවා. But foreigners they don't care, right? කිසිම ඒ කියන්නේ ඒකලා එච්චර හිතන්නේ, you just speak. සහල්ලෙන් කතා කරනවා, right? So you have to just speak naturally. Don't just put a lot of effort onto the, like, you know, on the pronunciations, right? Now you see Tuesday. Some are saying Tuesday. Some are saying Tuesday, right? But when we are pronouncing in the British accent, they say like Tuesday, right? Are you coming on Tuesday? Like, එතන අපි Tuesday, like it's like Tuesday. Are you coming on Tuesday? You practice grammar like you get that pronunciation, right? Next one, Harry Potter. You say like Harry Potter. It's Harry Potter, right? But in American English, ගොඩක් අයට තියෙන මේ accent ප්‍රශ්නයක් තියෙනනේ. ඇයි මේක මෙහෙම pronounce කරන්නේ? ඇයි මේක මෙහෙම pronounce කරන්නේ? That's the difference, right? For example, dance, right? මේ word එක ගොඩක් අය pronounce කරන dance. Like someone saying it's dance. Shall we dance? Right? But ගොඩක් වෙලාවට සමහර ගුරුවරුන් කරන්නේත් dance කියන එක කවුරු හරි dance කියලා pronounce කරලා they saying no, that's wrong. ඒක වැරදි කියලා කියනවා. But ඒක වැරදි නැහැ. Dance, dance. Dance කියන්නේ American accent එකකින්. Right? Let's dance. That's in American accent. British accent they dance. ඒකලන් ගොඩක් වචනෙට තැන දෙන්නේ ආ sound එකට. Right? Dance. Let's dance tonight. Dance, dance. That's the difference, right? වැරදි නැහැ. එක එක රටවල් වල accents තියෙනවා. So that you need to be aware, right? Next one, like Tuesday, I said like it's Tuesday, right? Harry Potter, same thing. American accent, they say like Harry Potter. Right? Did you watch the movie Harry Potter? R sound, Harry Potter, right? But in British accent, they say like Harry Potter. Did you watch the Harry Potter? Harry Potter. Potter, right? Not Potter, it's like Harry Potter. That's the difference. So I just taught you the difference, right? Now I'm going to tell you what you will learn in this workshop. දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මොනවද දැන් ඔයාලා basic idea එකක් ගත්තා English language එක ගැන, right? සමහරවිට ඔයගොල්ලන් අහලා නැතිව ඉගෙන ගන්න නැති මුලින් ඉඳලා step by step ගත්තොත් like at least okay you have an idea, right? These are the things that's there, these are things. එක පාට lesson එකක් කියලා දෙනවට වඩා it's better for you to get the knowledge, right? අපි කෑමක් උයන්න ගියත්, right? අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනන් ඉන්න ඕනේ කෑමට මොනවද දාන්න ඕනේ කියලා, right? අපි curry එකක් මොකක් හරි okay for example dal curry පරිප්පු එකක් හදන්න ගියොත් අපි ඒකට දානවද cakes වලට දාන ඔක්කොම තියෙන ඒවා දානවද? Colorings, butter, the chocolate, are we going to put to the dal?
No, right? එතකොට අපි දැනන් ඉන්න okay. ඩාල් එකක් හදන්න නම් right. These are the spices that we should know, the chili, right? ඊට පස්සේ curry powders, right? ඒ දාන්න ඕනේව දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ English language එකක් ඉගෙන ගන්න ගියත් එක පාට අහසින් කඩම් පාත් වෙනවා වගේ just don't expect the whole thing. එක පාට දවසින් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න බෑ, right? So step by step, when you know how to speak, then it's easy to speak, right? Okay. So what you will learn here is the situational dialogue, right? So what I'm going to teach you is මම මේ course එකෙන් ඔයාලට මේ 3 weeks course එකක් free දෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා situational dialogues. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා අපිට යම් කිසි ස්ථානයකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න වුණොත් අපි මොනවද කතා කරන්නේ? Phone call, even for a restaurant, even how to order pizza, right? Even to go to a like interview එකට යන්න ගියත් ඒ වගේ මොනවා හරි කරන්න දෙයක් ඒ අවශ්‍ය වෙලාවදී කතා කරන්න ඕනේ මොනවාද? Right? So you'll be learning the situational dialogues. මොනවාද situational dialogues කියලා ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා. Sentence patterns, right? අපි වාක්‍ය කතා කරනකොට ලස්සන රටාවල් තියෙනවා, right? So I'll be teaching you what are the sentence patterns. Pronunciation. වචන කොහොමද උච්චාරණය කරන්න කියලා දෙනවා, right? And then the phrases, right? ඒ වගේම වාක්‍ය ඛණ්ඩවල මොනවාද, right? Phrases කියලා දෙනවා. Idioms, right? So idioms උත් කියලා දෙනවා කියලා කිව්වා. Idioms කියලා කියන්නේත් අර වගේම there is no literal definition, but it's add a beauty, a color to the language. ඒකෙන් ගොඩක් ලොකු ලස්සනක් එකතු වෙනවා, right? And then the proverbs. අපි කියන්නේ ප්‍රස්තාපිරළු කියලා, right? So you will learn the proverbs and vocabulary, new words. ඉතින් අද මම ඔයාලට making කිහිපයක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවාද situational dialogues like pronunciations ඒවා pronounce කරන්නේ කොහොමද, phrases මොනවාද, idioms මොනවාද, proverbs මොනවාද කියලා ඔයාලට කියලා දෙනවා, right? So you'll be learning that and in the next sessions too, right? Okay. So this is called everyday conversations. ඒ කියන්නේ අපිට එදිනෙදා කතා කරන්න උනොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් use වෙන ඒවට තමයි අපි කියන්නේ situational dialogues. එහෙම නැත්නම් everyday conversations එකදී භාවිතා කරන වචන. Right? කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් ඔයා ජීවත් වෙන්න මොනවද කරන්නේ? So what do you ask? What do you ask? Okay, wait. Okay. කාට හරි කියන්න බලන්න ඔයා මොනවද ජීවත් වෙන්න කරන්නේ? How do we ask that? You can raise your hand or you can just speak. Anyone can speak. What do you do for living? Yeah, I gave you. Yeah, what do you do for living? Okay. ඔයා කොහෙද ඉපදුනේ? Where do you live? Where do you live? Where do you born? Where were you? Where were you born? Where are you? Where do you born? Okay. Where were you born? You born? Yeah, where were you born? Okay. මම ඉපදුනේ. Where do you Okay, මම ඉපදුනේ කියලා ඔයාලගේ place එකත් එක්ක කියන්න බලන්න. I was born on Colombo Born. I am born in hospital. I was born in Colombo Hospital. I was born in Colombo Hospital. World Hospital. Okay. මම ඉපදුනේ තැනක් කියලා. Okay. මම හැදුනේ වැඩුනේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? I grow up. Grow නෙමෙයි. I grow up. I grew up. I am grow up. I grew up. Living in Okay. නමුත් මම දැන් පදිංචිලා ඉන්නේ මෙහෙ. but I now I living at I live in I live in My permanent place is But I live in Chalania now. Okay. Right. Okay. I got very different answers. Right. ඔයා කන්න කැමති මොනවාද? What do you like to eat? What do you like to eat? What do you like to eat? I like to eat
ඔත්තුමි. Okay, darling. Right. Okay. Thank you. Right. Okay. Thank you. Right. Yeah, those are called situational dialogues. Right. ඒ කියන්නේ එක පාට ඔයාලට යම් කිසි ස්ථානයකට ගිහලා කවුරු හරි ඔය ප්‍රශ්න ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. Right. Okay, how are you? Right. Mainly greet කරනකොට කෙනෙක් hi, how are you කිව්වොත් you will say I'm fine. Right. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලා ඒ කෙනාගෙන් අහන්න ඕනේ I'm fine, how about you? Right. So when you say like hi, hello, එතකොට කවුරු හරි hi, hello කිව්වොත් ඔයාලා response කරන්න ඕනේ. You have to respond, say hi, hello. If someone asks like what's your name? ඔයාගේ නම මොකක්ද? Then you have to say I am, then you can say so and so your name, and then you can ask what's your name? Right? You can say nice to meet you. හමුවීම සතුටක්. ඔයාගේ නම මොකක්ද? What's your name? Then you can tell your name, and someone can ask like where do you live? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Then you can say I live in Kandy, right? Or you can say I live in Colombo, right? I live in. මම ජීවත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහෙන්ද? ඔයා කොහෙන්ද කියලා. Where are you from? Where are you from කියලා අහුවොත් you can say I am from. You can tell the place I am from Kandy. I am from Mathura. I am from Gaul, right? So you can say I am from. But මේ මොහොතේ කොහේ හරි ජීවත් වෙනවා නම් you can say like I live in. I live in. මේ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා නම් you can say I live in. I live in. You can say Colombo, right? I live in Anuradhapura. I live in Nuwara, right? I live in. එතකොට මම මේ ජීවත් වෙනවා. But මම හැදුනේ වැඩුනේ. කවුරු කියනවා මම හැදුනේ වැඩුනේ. එතකොට මම හැදුනේ වැඩුනේ කියනකොට you can say I grow නෙමෙයි. grow කියන්නේ වැඩෙනවා. ඒක present tense එකක්. වර්තමානයේ කියන්නේ. You have to say grow. Grow is the present tense verb. Present tense එකේ past tense එක grew up. Grew. Right? You can say I grew up. Right? You can say I grew up and you can give the place. I grew up. Not grow. Grow කියන්නේ මේ වෙලාවේ. But වැඩිලා ඉවරයි. ඔයාලා හැදිලා වැඩිලා ඉවරයි නේ. ඒතකොට you can say I grew up. I grew up in Colombo. Right? I grew up and I raised in. මම හැදුනේ වැඩුනේ. I raised in Colombo. Right? But now I am based in Colombo. මම දැන් ඉන්නේ Colombo. Like that, you can use those words. And where are you from? Like, okay, even if someone asks like, where are you from? You can say, I'm from කියලා කියන්න පුළුවන්. Where do you live කිව්වොත්? Live කියන වචනයත් එක්ක ඇහුවොත් you can say, I live in. Right? Where were you born? Then you can say, I was born in, and you can tell the place. Those are just like the conversations what you can have in like day-to-day life, right? Okay. What do you do for living? Yeah, what do you do for living? කියන්නේ ඔයා ජීවත් වෙන්න මොනවද කරන්නේ? අපි ඒක idiom එකකින් මම කෝ idiom එකක් කියන්නේ literal meaning එකක් නෙමෙයි, right? But කවුරු හරි අහනවා වගේ what's your bread and butter? So what's your bread and butter කියන්නේ මොකක්ද? ඔයගලන්ට මතක් වෙන්නේ පාන්ුයි බටරුයි, right? So if someone asks what's your bread and butter? What's your bread and butter කියලා කියන්නේ තෝ ජීවත් වෙන්න මොනවද කරන්නේ කියන එක. Sorry? Best friends. Best friends. No. Best friends? I think you, darling. Best friends? I heard something. Okay. So what do you do for living කියලා අහන එක වෙනස් විදිහට ඇහුවොත් what's your bread and butter කියන්නේ ජීවත් වෙන්න මොනවද කරන්නේ කියන එක, right? So what do you do for living කියන්නේ ඔයා ජීවත් වෙන්න මොනවද කරන්නේ? Right? Next one, where are you from? ඔයා කොහෙන්ද? Right? ඔයා කොහෙන්ද කියලා කියන්නේ? Okay, darling. What do you do for living, right? So these are the everyday conversations, right? So what do you do for living? Where are you from, right? So you can say like, I'm sorry, I don't understand. මට සමා වෙන්න මටව තේරුම් ගන්න බෑ. So how is your day going? ඔයාගේ දවස කොහොමද? Nice to meet you. ඔයාව හමු වීම සතුටක්. Excuse me. Where's the restroom? කොහෙද restroom එක කියලා කියන්නේ washroom එකට. What's the weather like today? අද දවස කොහොමද? Thank you for your help. ඔයාගේ උදව්වට ගොඩක් ස්තුතියි. It was nice talking to you. කතා කිරීම සතුටක්.
I'm sorry for being late. පරක් වුණාට සමාව වෙන්න. Okay, so that's up to today, but I'll be continuing in the next week, right? So we'll learn many things, right? I think I've taken some half an hour more. තව වැඩිපුරක් ගිහිල්ලා. So I'll be like continuing this session for the next week also, right? So that's just I gave you the basic, right? ඔයාලට මට ඕනුනේ මුලින්ම මොනවාද ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරනකොට දාන්න ඉන්න ඕනේ, right? ඒ වගේම කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්න කියන එකට I just wanted to give you an idea, right? So we can start from next week. So I'll be continuing it. What do you think? Can I just get the feedback? Someone's baby Thank is you, crying. madam. Okay. So were you okay with that? Like, can I just know your feedback? Like, what do you think? Already hitting Thank you very much, teacher. Okay. Thank you very much, teacher. Thank you very much, teacher. It's wonderful today. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, madam. Okay. Lot of thanks, madam. Okay, then I hope to see you. Okay, right. Thank you so much. Okay, the next week also I'll see you around 5 o'clock. Okay, then thank you. Bye. Thank you.